Prepositions. Prepositions na enna? What is meant by prepositions? Any idea? Any idea about prepositions? So prepositions na ஒரு சொற்களா இருக்கட்டும், ஒரு சென்டென்ஸ்ல பிளேஸ், டைம், டைரக்ஷன், ரீசன், ஓகே, எதை காட்டி நம்ம அதை பயன்படுத்துறோமோ அதுதான் preposition. So preposition is a word if the sentence we are talking about place, time, directions, reason, okay, that time we can use the preposition. So அதுதான் வந்துட்டு preposition சொல்லுவாங்க. Okay, we are talking in place, time, directions, reasons. Okay. So why we use prepositions? Why we use? So preposition sentenceல noun இல்ல pronounக்கு சரியான ஒரு மீனிங் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்றோம். Okay, we will give the prepositions in the sentence and nouns and pronouns we will give correct meaning of this sentence. That's why we can use the preposition. For example, im Krankenhaus auf dem Tisch am Montag sieben Uhr. So for example, when, home, okay. So like the way we can use கம்ப்ளைண்ட் சென்டென்ஸ் நம்ம கொடுக்கறப்ப ப்ரப்போசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜெர்மன்ல எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதுல ப்ரப்போசிஷன் அக்குசாட்டிவ் தனியா இருக்கு, டாட்டிவ் தனியா இருக்கு. ஓகே, சோ அதெல்லாம் பார்க்கும். ஸோ allem gibt es in der Sprache vier Gruppen der Preposition. Okay, vier Gruppen. Four group இருக்கு. Okay, prepositionsல. Okay, so besser erklärt, wenn wir eine Präposition in einem Satz grammatisch analysieren möchten. Okay, so haben wir eine der folgenden Gruppen, okay, following Gruppen zu besuchen. So என்னென்ன following Gruppen besuchen இருக்கு? Immer Akkusativ, always Akkusativ. Immer Akkusativ. Yes, I told fear group and now 4 types இருக்கு. Okay, 4 types la. First one, always accusative preposition, immer. Next, immer dative. Immer dative. Next, immer genitive. Genitive. Yes, immer genitive. Okay, so next, fourth one, accusative or dative. And dative. Yes, both, Wechsel. Accusative or dative. Clear? So now, okay. So we are sehen die folgenden Prepositions. Okay, bilden immer 100% Akkusativ. Okay, when நம்ம இப்ப பார்க்க போற Akkusativ 100% அந்த following prepositions வந்துட்டு என்னன்னு பார்ப்போம். Okay, so first one, Prepositionen plus Akkusativ. Okay, only for Akkusativ we can use this preposition. Okay, so when we use for accusative for any directions, movement, purpose. Okay, so what are the prepositions will come? First, pure, always accusative. Pure, durs, yes. Ohne, yes. Uber, dish. Yes, dish வந்து ஓகே, இதுதான் வந்து இப்ப நான் சொல்றேன் இல்லையா, வெறும் few, own, bis, right? Yes.
bis. Okay, so für, durch, ohne, this, gegen. So 6. Okay, so this is very important. For example, only for we can use it in the accusative. If you are using, for example, ich kaufe ein Geschenk für dich. Okay, so I buy a gift for you. நான் உனக்காக ஒரு gift வாங்குறேன். Geschenk für dich. So நான் வந்துட்டு für யூஸ் பண்றதுனால எழுதுற சென்டென்ஸே அக்குசாட்டிவ்ல தான் எழுதுவேன். ஓகே, பியூர் எழுதிட்டு அதுல போயிட்டு டியர்னு போடக்கூடாது. டியர் டிஐஆர் போடக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து டாட்டிவ். கிளியர்? So preposition plus accusative. Whenever எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், டைரக்ஷன்ஸ், மூமெண்ட் அண்ட் பர்பஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றதுக்கு பியூர், durch, gegen, ohne, this. Okay, so pure was better. Pure meaning என்ன? Pure meaning? Yes. For. 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 Next, durch meaning? Durch. Throw. Yes, good. Throw. Next, gegen? Against. Yes. Good. Against. Next, ohne? Without. Good. Without. Then, Around. Yes, around. This, to. From. Sorry. No. Till. Sorry. I write it wrong. Until. This, until, till. Until. Okay, this. Up to, until. Okay, clear? So this is preposition accusative. Any doubt about preposition accusative? Next, was folgenden prepositions bilden immer 100% Dativ. Haben Sie Idee? Was ist die folgenden prepositions bilden immer Dativ? Yes. Accusative prepositions. Examples. You want accusative? எல்லாத்துக்குமே வேணுமா? Yes, ma'am. Okay. So example. So first I used that ich kaufe für dich, right? Für. Ich kaufe ein Geschenk. Geschenk für dich. Okay, so I buy a gift for you, right? Next, ohne. Okay, so ich gehe ohne meinen Freund. Okay, I go without my friend. Okay, நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாம போறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? So ich gehe ohne meinen Freund. So without my friend. Clear? So next, durch. Yes, ma'am.
So here few, here owner. Next, okay. So we are gehen, durch, then pach. Okay. Used for movement through something. Used for movement through something. So ஒரு movement பண்றப்ப நான் durch. Yeah. Okay. Next, gegen. Gegen, oppositions or resistance, approximative time. Okay. Ich bin against. Gegen, I am against Gewalt. Gewalt means violence. So I am against violence. Okay. So நான் violence-க்கு எதிரா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். Okay. Gegen. Next, around. So they are boost. They are boost. They are boost, kommt, um 7 Uhr. Clear? Around. Der Bus kommt 7 Uhr. Next, bis for bis. Okay. விஜயா, அந்த B1 குரூப்புக்கு நீ ஜாயின் பண்ண லிங்க் திரும்ப ரீஜாயின் அனுப்பு, அந்த குரூப்புக்கு சென்ட் பண்ண. Yes. Ich schlafe bis then morgen. I sleep until morning. நான் காலையில வரைக்கும் தூங்குவேன் அப்படின்னு சொல்றது. Ich sleep bis until morgen. Okay. So simple memory trick for accusative FOD Gube. Okay. Für, ohne, durch, gegen, bis. Okay. So this is fourth group. Always accusative. Okay. Fourth group. Numbers. Pure, ohne, durch, gegen, und bis. Okay. Okay. Now we can see the dative preposition. Okay, so was ist hier folgenden Prepositions Bilder immer 100% Dativ? Haben Sie Idee über Dativ Prepositions? So the following Außer. Yes. So dative prepositions. Dative preposition. Okay. So here zoo, right? Zoo. Zeit. Zoo, Zeit, mit. Nach. Von. Haus. Mit. Yes. Mit. Außer. Bei. Ab. Außer. Gegenüber. Gegenüber. Uber. Okay.
Clear? You need sentence or this is okay? Yes. You need sentence? Yes, ma'am. Okay. So first zoo night. Okay, ich gehe zu meinem Arzt. Clear? So zoo. I am going to my doctor. நான் என் டாக்டர் கிட்ட போறேன். Doctor. Okay, ich gehe zu meinem Arzt. Clear? Next, Zeit. So when we use zu, two or two words. Okay, two. Yes, two words. So next, Zeit. Zeit, when we use Zeit, since. Duration. Since. Yes, since. So used for duration that continue until now. Okay, so for example, ich liebe seit einem Jahr in Deutschland. Okay, so I have been living in Germany for 1 year. Right? நான் ஒரு வருஷமா ஜெர்மன்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றப்ப. So அந்த டியூரேஷனுக்கு நான் seit யூஸ் பண்றேன். Okay, so நாக்னா after meaning. Not means after. So used for any number countries, cities, இல்ல after இதுக்காக யூஸ் பண்றப்ப நம்ம நாக் யூஸ் பண்ணலாம். For example, ich fahre nach Berlin. Okay, I am going to Berlin. Okay, நான் பெர்லினுக்கு போறேன். So nach after Berlin. Okay, next von. Yes. Von means from meaning. Okay, so ich komme von der Arbeit. So நான் வேலை இடத்துல இருந்து வரேன். நான் வேலை செய்யறதுல இருந்து வரேன். I am coming from work. Okay, I am coming from work. Clear? Yes, ma'am. So next, house. House means from meaning வரும் இல்ல out of வெளியே இருந்து அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வரும். So ich komme aus Indien. நான் இந்தியாவில இருந்து வருகிறேன். I am come from India. Okay, so ich Komme aus Indian. Okay, so mate, when we use mate, so companionship or means of transport. Okay, with. So meaning is with. So ich gehe mit meiner Freundin. Okay, I go with my friend. Ich gehe ohne meinen Freundin சொன்னேன். இப்ப ich gehe mit meiner Freundin. Right? So I am go with my friends. With my friends. Yes. Ich gehe mit meiner Freundin. Okay. Next, by. By when we use near. Okay, when we use by near. So some places, people, company, situation. Okay, that time we can use by. By means nearby. அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. So then when we can use by. So ich bin by meiner Oma. Okay, so நான் என் பாட்டி வீட்ல இருக்கேன்.
I am at my grandmother home. So ich bin bei meiner Oma. Clear? So ich arbeite bei einem Yes. Krankenhaus. நான் ஒரு மருத்துவமனையில வேலை செய்கிறேன். I work at a hospital. So by we can use. So up meaning from on இல்லனா starting from முதல்ல இருந்து ஒரு யூஸ் பண்றப்ப up யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸ்டார்டிங் டைமுக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்றது up. Okay, when we use starting time or starting point. So for example, there whose beginnt up morning. Sorry, up okay, Montag. Okay, so கிளாஸ் திங்கக்கிழமைல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ நான் அப்ப அந்த ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப Monday. சொல்றப்ப நான் அப் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸ்டார்டிங் டைம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நம்ம அப் யூஸ் பண்ணலாம். The course start from Monday. Okay, next ouser. Yes. Yes, so ouser means exception. தவிர அல்லாமல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது. சோ இது எப்படி நம்ம சொன்னா, சோ என்ன தவிர அங்க யாருமே கிடையாது, நான் மட்டும்தான் இருந்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவுசர் எக்ஸெப்ஷன். சோ அவுசர் மியர் பார் நிமாண்ட் டா. Okay, except me. Okay, Hauser. Except me, nobody was there. So Niman was there. Clear? So எனக்கு அந்த except நம்ம சொல்றதுக்கு தான் இந்த Hauser யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, Hauser mir war niemand da. Okay, Gegenüber meaning opposite, எதிரில வருது அந்த மாதிரி சொல்றது. அப்போ can come before or after the noun. ஒரு நவுனுக்கு before இல்ல afterக்கு முன்னாடி வருது. Okay, for example, the Apotheke ist gegenüber dem Krankenhaus. So the Apotheke ist gegenüber. So pharmacy எங்க இருக்கு? ஹாஸ்பிடலுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு. So Apotheke means pharmacy. Okay, so the pharmacy is opposite to the hospital. Okay, அப்ப அந்த ஹாஸ்பிடலுக்கு ஆப்போசிட்ல pharmacy இருக்கு. அந்த ஆப்போசிட் சொல்றதுக்கு நான் gegenüber. கிளியரா? இது வந்து dative preposition. டவுட் இருக்கா dative preposition? No. Okay, next number genitive. Genitive prepositions. So the folgenden prepositions bilden immer 100% genitive. So what are the genitive? So first thing, barren. Okay, barren. Next, in folga. Next, inner hall. Next, outer hall. Next, tank. B2 grammar சேர்த்துதான் இருக்கு இதுல prepositions. Okay, next, vegan. Next, aufgrund.
Afternoon. Afternoon. Next afternoons, während, starts, wächst. Okay. Trots. Trots. Specs. Start. So these things and all genitive prepositions. So während, when we use the während, während. What is a während meaning? Während meaning தெரியலையா? No. என்னாச்சு? ஆமா வாஸ்தவம். Sorry? Während ஆமா means வாஸ்தவம். during. Guten Morgen, Nazima. Where? Während Was? means during, not was. During, while அப்படின்னு சொல்றப்ப யூஸ் பண்ணுவோம். நசிமா இப்ப காலையிலே கிராமர் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஓகேவா? ஸோ B1 B2 லெவல் கிராமர். ப்ரப்போசிஷன்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ ப்ரப்போசிஷன்ஸ் எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா பிளேஸ், டைம், டைரக்ஷன், ரீசன். ஓகே, தேர் ஆர் 4 குரூப்னு இருக்கு. ஒன் வந்து immer accusative, immer dativ, immer genitive und accusative plus dativ ரெண்டுமே இருக்கும். So first preposition and accusative. Preposition accusative mostly directions, movement and any purpose we can use it the preposition accusative. So what are the preposition accusative? So few, durch, gegen, ohne, this. What is the meaning of few? For. So durch, through, gegen, against, ohne, without, around, this, until. Okay, now I can write the example. For example, if I can use it in the few preposition in accusative. Ich kaufe ein Geschenk für dich. So I buy one gift for you. Okay, so ohne, ich gehe ohne meinen Freund. So I am going without my friend. We are gehen durch den Park. So we are voice breaking. Anyway, recording available, you just listen. Ich bin gegen Gewalt. So durch den Park. So I am against violence, Gewalt. Der Bus kommt 7 Uhr. So the bus come around 7 o'clock. Okay, so bish, ich schlafe bis den Morgen. I sleep until the morgen. Okay, morning. So this and all accusative preposition. Now we move on to dative preposition. So what is like dative preposition? So zoo, seit, nach, von, aus, mit, bei, ab, außer, gegenüber. So zoo. For example, ich gehe zu meinem Arzt. So I am going to my doctor. So seit means we can use it in the duration. So ich liebe seit ein Jahr in Deutschland. So I am living in Germany. Okay, 1 year in Germany. So next nach, ich fahre nach Berlin. Nach bedeutet after meaning. So will go nach Berlin. So von means from. Ich komme von der Arbeit. நான் வேலையில இருந்து வரேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு von. Aus, ich komme aus Indien. Mit, ich gehe mit meiner Freundin. So இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது genitive prepositions. So genitive prepositionsல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கறது während. So what is the meaning of während? währendனா வந்துட்டு so während meaning during or while meaning. Okay, during or while. So in folga meaning because of or as a. Okay,
Next, inner half. Inner half meaning inside. Inside or within. Next, outer half. Outside. Outside. Okay, outside. Next, thank. Thank means thanks to. Thank to. Vegan. So, vegan is same because of. Because of. Okay, reasons. Okay, because of. Then, reasons. Aufgrund. There also here due to or because of reason. Here also because of due to reason. Because of due to reason. Next, trots. Trots means despite. Despite, in spite of. இருந்தும் இருப்பினும் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம். So the trots. Okay. Specs for the purpose of. For the purpose of. Okay, specs. Next, start. Start in instead of மாற்றாக பதிலாக அப்படின்னு நம்ம சொல்றது. Okay, so when we'll use in this sentenceல how to use? Anyone have idea about when we use how to use in the sentence for this preposition? So first thing, wherein I already told during or while. Okay, தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா நடக்கும் நேரத்துல so போது அப்படின்னு நம்ம சொல்றப்ப யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, so während des Unterricht darf man nicht telefonieren. Okay, so class எடுக்கும்போது phone பண்ணக்கூடாது. Okay, phone பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு. So während, while, during the class hours. Clear? So that time we can use the während. Next, in Folge. Second one, in Folge. So in Folge, reason. In Folge des Stroms gab es keinen Strom. Okay, so புயல் வந்த அந்த ரீசனால கரண்ட் இல்லைன்னு சொல்றது. ஓகே, இன் Folge des Stroms gab es keinen Strom, electricity. Next, inner half. How to use inner half? Inner half. So inside, right? Inner half meaning inside. So inner half der Stadt gibt es viele Busse. ஓகே, so சிட்டி உள்ள நிறைய பஸ் இருக்கு. அப்ப உள்ளன்னு யூஸ் பண்றதுக்கு இன்னர் ஹால். ஓகே, இன்னர் ஹால். புரியுதா விஜயா? இன்னர் ஹால் der Stadt Yes. gibt es viele Busse. Okay, inner hall. Next, outer hall. Outer hall. So outer hall is outside. Okay, so same இதுவே நம்ம இப்படி சொல்லலாம். So outer hall der Stadt ist es ruhiger.
So outside of city very silent இருக்கும் நம்ம சொல்றது. Okay. So next thank. How to use in the thank in the sentence? Thank. Thank deiner Hilfe habe ich die Prüfung bestanden. Okay. So நீங்க B2 pass பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்வீங்க thank deiner. So அப்ப thank வந்துச்சுன்னா dative sentence. Sorry, genitive. Hilfe Genitiv. habe ich die Prüfung bestanden. Okay. Next vegan. Vegan means because of. Okay, negative and neutral. So vegan des Rehans Fial des Spielhaus. Vegan des Rehans Fial das Yes, Naziana Pren. Spielhaus. ஓகே ஸோ மழை மழை பெய்யறதுனால பிளே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ரத்துன்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கல்ல மழை பெஞ்சதுன்னா மழை பெய்யறதுனால விளையாடுற கிரவுண்ட்ல வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஓகே ஸோ வெகான் தஸ் ரெகான்ஸ் ஃபியால் த ஸ்பீல ஹவுஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் aufgrund so aufgrund due to or because of meaning so அப்ப aufgrund des Unfall gab es Stau. So accident. Unfall means accident. Okay. Accident ஆனதுனால stau traffic இருக்கு. Okay. So next trots. Trots example இருந்தும் இருப்பினும் அப்படி சொல்லுவோம் despite or in spite of. So trots des Regens gehen wir spazieren. ஓகே சோ மழை இருந்தோம் நாங்க வந்துட்டு வாக்கிங் போவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல so against so trots we can use trots next specs means for the purpose of okay எந்த நோக்கத்துக்காக so அப்படி சொல்றப்போ purpose so specs Renovierung ist das Gebäude geschlossen. புரிஞ்சதா ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஜியா No, ma'am. okay so No, ma'am. building is there start so start means incident of instead of okay இதுக்கு பதிலா so for example காருக்கு பதிலா நான் இன்னைக்கு வந்து பஸ்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு start des Autos nehme ich heute den Bus. Okay, heute den Bus. Clear? So Yes, ஒரு ma'am. நெகட்டிவ் ரீசன்காக டிப்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் இதுல இஃப் யூ யூசிங் எனி நெகட்டிவ் ரீசன்
like negative reason. If you're using negative reason. So, for example, vegan, aufgrund, infolge. Infolge. Okay. So, positive reasons. Oh, positive reason means thank. Okay. Contrast-ஆ பேசுறோம். Okay. ஒரு contrast-ஆன விஷயம் பேசுறோம். Then we can use trots. Trots. Next, time. Time related-ஆ இருக்கு. So, என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் time related-ஆ இங்க? Wären. Wären. Okay. Next, place. Place oriented-ஆ. ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. Okay. Inner hall. Okay. Outer hall. Okay. Okay. So, purpose. Purpose பத்தி பேசுறோம். அப்படின்னா Svex. Svex means purpose. Okay. Replacement. Replacement. Start. Clear? Yes, ma'am. Okay. Negative reason பேசினா vegan, aufgrund, infolge. Okay. Positive thank. Contrast பேசினா trots. Okay. Time related wären. Place related inner half, outer half. Purpose, vex, replacement. Anything in start we can use it. Clear about that? Yes, sir. Okay. Time 10 minutes. Oh, archer. Okay. You people know, right? When we use nicht and kein. Nicht. Nicht, கeinலாம் எப்ப யூஸ் பண்ணோம் எப்படி யூஸ் Ishtuனா not. basic. Yes. சொல்லுங்க இப்போ Ma'am, yes or no question? Yeah, 9. நைன் அது ஓகே நான் கேட்ட நெக்ஸ்ட் கைன் நோர் அண்ட் brauchen zu plus infinity ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு Yes. ஓகே B2 லெசன்ஸ்ல ஒரு கிராமர் நெக்ஸ்ட் கைன் நோர் plus brauchen plus zu plus infinitive இது ஜஸ்ட் சும்மா தெரிஞ்சிருங்க மீனிங் எப்ப யூஸ் பண்ணும் என்ன uses so this structures used to say that something is not necessary. Okay, something is not necessary. So for example nicht plus brauchen plus zu plus infinitive don't need to. ஓகே எப்படி சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம்திங் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை எனக்கு தேவையில்லை ஓகே அது எனக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை நீட் என்னோட நீட் இப்ப இல்லை அப்படின்னு யூஸ் பண்றப்ப நம்ம நிஷ்டு யூஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் brauchen verb இல்லையா ஸோ brauchen means need meaning okay so I am writing sentence ich brauche nicht zu arbeiten. So what is the meaning? I don't Need to work. yes need to work. Okay, so nicht zu brauchen we can use it. Next, du brauchst nicht zu warten. Okay, so you don't need to wait. எனக்கு wait பண்ணாத. Okay, you don't need to
To wait. ஓகே, எனக்கு வெயிட் பண்ணாத. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜூ, நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரௌஹன்ல யூஸ் பண்றது. அப்ப இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்றோம், ஜூ யூஸ் பண்ணிட்டு இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்ம்னா நார்மல் வேர்பு கூட யூஸ் பண்ணணும். yeah. ஸோ அப்போ ich brauche nicht zu infinitive form of arbeiten. So I don't need to work. Again, du brauchst nicht zu warten. So you don't need to wait. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஜூ ப்ரௌஹன் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். நமக்கு அது தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம ரிப்ளை கொடுக்குறப்ப இந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, ஐ டோன்ட் நீட் டு ஒர்க், யூ டோன்ட் நீட் டு வெயிட், எனக்கு நீ வெயிட் பண்ண தேவையில்ல. டூ ப்ரௌக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஜூ வாட்டர். கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜூ. நெக்ஸ்ட் கைன். கைன் பிளஸ் ப்ரௌஹன் plus zu plus infinitive form. So used when there is a noun. Okay, so it's mostly used next kind தான். இப்போ kind வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா when there is a noun, right? Kind when we use there is a noun. No. ஏன் கைன் வந்து நெகோசியேஷன் ஆர்டிக்கல் இல்லையா? எப்படி நம்ம வந்து ஐன் ஐன வந்து ஆர்டிக்கல் ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கலை யூஸ் பண்றோமோ சேம் கைனன்றதும் ஒரு ஆர்டிக்கல் தான், நவுனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் அது வந்து வராது, நெக்ஸ்ட் வராது இல்லையா? நெக்ஸ்ட் வந்து நார்மலா நம்ம இல்லைன்னு சொல்ற வார்த்தை, சோ அதை எழுதுறது. பட் இங்க கைன்ன்றது நம்ம ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி எழுது. when we use there is a used when there is a noun, only kind. புரியுதா? எப்ப யூஸ் பண்ணணும் கைன் என்ன? பிஃபோர் எ நவுன், நவுனுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்றோமோ சேம். ஐன ஐன கைன் ஞாபகம் இருக்கா? நெகோசியேஷன் ஆர்டிக்கல். கைன் கைன கைன் கைன. Yes. So for example, du brauchst keine Angst. Angst, infinitive form. Zu haben. You don't need to be afraid. பயப்பட தேவையில்லை. Okay? You don't need to be afraid. But now ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி கைன் எழுதிருக்கேன். Die Angst, keine, die Angst, eine Angst, keine Angst. Okay? So ich brauche keine Hilfe zu bekommen. Okay, I don't need to get help. Clear? When we use kind brown, zu infinitive. Brown use பண்ணீங்க, sorry brown brauchen use பண்றீங்க அப்படின்னா nine போட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணணும், kind போட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணணும். When we use it nine and kind. Plus zu plus infinitive formல இருக்கும் structures. Okay, then nur plus brauchen plus zu plus infinitive. So then du brauchst nur zu fragen. You only need to ask. How do you say? You only need to ask. You do need. According to do, I conjugate brauchst. Okay. Only nur. Okay. Only to ask. Zu fragen. Clear? Zu plus infinitive form. I can use it nur and du brauchst. Du brauchst nur zu fragen. Okay. I just need to study how to write. சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. I just need to study. சொல்லுங்க பாப்போம். Ich Ich brauche yes, ich brauche. Good. zu Ich brauche nur எழுதணும்ல, nur only. Yes. Nur zu
Was bedeutet of Deutsch study? Lernen, right? Yes, ma'am. Ich brauche nur zu lernen. Yes. Okay, so das musst du nicht machen. Muss kein Fieber messen. So அந்த மாதிரி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த nicht, keine, ஓகே, ஆர்டர், நோ, இது மூணும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி verb போட்டு infinitive form of zu. Clear? Nicht, kein, nur plus brauchen plus zu plus infinitive. Ich brauchen nicht zu arbeiten. இங்க நான் எந்த noun எழுதல, brauch nicht போட்டுட்டு zu plus infinitive எழுதிட்டேன் இல்லையா? இது nichtக்கு எப்பெல்லாம் நான் nicht யூஸ் பண்றேனோ noun போடல, வெறும் just sentence ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு I don't need to work, என்னால ஒர்க் பண்ண, அப்ப zu plus arbeiten எழுதிட்டேன். ஓகே, இப்படிதான் யூஸ் பண்ணணும் nicht. நெக்ஸ்ட் kind வந்து பார்த்தனா, No. kind used when there is a noun இருக்கும். சோ keine ilfன்றது ஒரு noun, angstன்றது ஒரு noun. அதுக்கப்புறம் தான் நான் infinitive form முடிச்சிருக்கேன். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் nur, du brauchst nur யூஸ் பண்ணிருக்கேன். zu fragen, இங்க எந்த nounனும் கிடையாது, ஒன்லின்ற மீனிங் போட்டு zu fragen. எப்படி நம்ம வந்து nicht எழுதணுமோ சேம். ich brauche nur zu lernen. கிளியர்? Yes, ma'am. ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல? No, ma'am. No. Okay. Next, was bedeutet reflexive pronomen? Reflexive pronomen. Any idea? Any idea? Reflexive sats பார்த்தோம், அதிலே reflexive pronomen பார்த்தோம்ல விஜயா, என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன். Reflexive pronomen. ஒரு subject and object are the same persons. Okay, that is reflexive pronouns, right? Reflexive pronomen. Okay, reflexive pronouns. Subject plus object are the same person. Same person. For example, ich is the subject. Wasche, mich. Okay, ich wasche mich. நான் நானே துவைச்சுக்கிறேன், நானே துவைக்கிறேன். Nice. So, subject also same person, object also same person. So that is reflexive pronomen. So now we can see the accusative reflexive pronomen. Okay, accusative reflexive pronomen. So accusative, when the verb has no other object. Okay, verb, no other object. Okay, use that time we can use the accusative reflexive pronomen. Clear? So how did we write the accusative reflexive pronomen? Ich, this is accusative, this is the reflexive. How it will be? Ich, mich, du, dish, Dish. yes, cs, fish, wir, uns, right? Here, euch, zzz, fish. Clear? Reflexive pronomen என்றது சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் ரெண்டா சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றப்ப அதை ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனோமன் சொல்லுவோம். அதுக்குதான் இஷ் வாஷர் மிஷின் கொடுத்துட்டேன். இப்ப அக்குசாட்டிவ் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனோமன்னா என்ன? வேர்ப், நோ அதர் ஆப்ஜெக்ட், எந்த அதர் ஆப்ஜெக்டும் இல்லாம வெறும் யூஸ் கூட யூஸ் பண்றது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ப ஈஷ் வந்தா மிஷ் யூஸ் பண்ணும், டூ வந்தா டிஷ் யூஸ் பண்ணும், எரசி வந்தா சிஷ் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, இஸ் வாஷர் மிஸ். ஓகே, டூ எர்னியஸ், Dish. erfreut ich. So like
நம்ம வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாட்டிவ் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனோமன். ஆல்ரெடி ரிஃப்ளெக்சிவ் டீட்டெயிலா நம்ம முன்னாடி நடத்திருக்க வீடியோ இருக்கு. ஜஸ்ட் கோ ஹெட். B1 நசிமா, B1 ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இருந்து போயிட்டு இருக்குது. 8th லெசனோட கிராமர். ஓகே, அப்போ என்ன பண்றேன்னா டெய்லியும் ஒரு கிராமர் B1 பிளேலிஸ்ட்ல போய் பாரு, இருக்கும். ஸோ அதை Yes. ஃபுல்லா வந்து ஒன் டைம் கோ த்ரூ பண்ணு. Okay, ma'am. நெக்ஸ்ட் டாட்டிவ். Dative reflexive pronoun. So dative reflexive pronoun when the verb has another object. Okay, so first என்ன பார்த்தோம், when the verb has no other object, எந்த other objectம் இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து accusative reflexive pronoun யூஸ் பண்ணுவோம். When the verb, yes, when the verb has Another. yes another object. Okay, so for example, accusative object goes to reflexive become dative. The reflexive become dative. That time we can use the dative reflexive. Okay, so person is subject, that the reflex will be changed from dative. So ish, Mia, do, dear, air, zs, fish, Yes. wear, uns, here, euch, then zzz, Yes. sich. Clear? So dative rule is kaufe mir ein Auto. Okay, so reflexive is mir. Okay, wait, I'll write here. So dative rule, you have to remember. For example, ish, ish, kaufe mir ein Auto. Okay, ich kaufe mir ein Auto. I buy car. Okay, for me car. So which one is the reflexive here? Mir. Mir. Very good. So mir is the reflexive. So dative, which is accusative object. Ein Auto. Yes, sehr good. So accusative object. Clear dative reflexive pronoun? Yes, ma'am. Yes. So simple rule ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அக்குசாட்டிவ்ல வேற ஆப்ஜெக்ட் இல்லாம மிஷ், டிஷ், சிஷ், உன்ஸ், ஆயிஷ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது அக்குசாட்டிவ். டாட்டிவ்ல வேற ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் மியர், டியர், சிஷ், உன்ஸ், ஆயிஷ்ன்னு வரும். ஓகே, அப்படி வந்துச்சுன்னா டாட்டிவ். கிளியர்? எனி டவுட்? Okay. So next one, last one, Swahili connectoran. We'll finish 8th lesson completed. Okay. 5 minutes. Yes, ma'am. So connectoran you know already, right? What is connectoran? Now we can see the Swahili connectoran. Swahili connectoran. So two parts connector. Okay, two part connectors. ஓகே, இப்போ சென்டென்ஸ் ஸ்டைல் லைன்ஸ், சென்டென்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் வைல் அந்த மாதிரி சேர்ந்து வர்றது. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே, sowohl als auch, sowohl als auch. ஓகே, இது பார்த்திருக்கீங்களா? sowohl als auch எங்கேயாவது புக்ஸ்ல? als auch. Okay, so what the meaning for sowohl? Both and, like the meaning. Okay, இது மட்டும் இல்ல,
அது கூட இருந்தோம். So used when two things are true at the same time. When we use soul as, when we use two things are true at the same time. So ஒரு சென்டென்ஸ் ஸ்டைல் லைன்ஸ்ல எழுதுனா சோவோல் எழுதுவோம், ஒரு சென்டென்ஸ்ல அல்ஸ் அவுட்னு எழுதுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sowohl, Anna, als, auch, Maria, arbeiten, im Krankenhaus. So ஆனாவும் மரியாவும் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்யறாங்க. ஓகே, சோ டூ திங்ஸ் ஆர் ஓகே அட் த சேம் டைம். ரெண்டு பேரும் ஆனாவும் சரி மரியாவும் சரி. ஓகே, சோவல் ஆனா அல்ஸ் அவுட் மரியா ஆர்பைட்டன் இன் கிரன்கென்ஹாஸ். ஓகே, சேம் டைம் சேம் ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்யறாங்க. அந்த டைம் நான் இந்த ஸ்வைட் டைல கனெக்டோரான் யூஸ் பண்ணுவேன். Okay, when we talking about two things are the same time, okay, true at the same time, that time we can use sowohl als auch. Okay, I can use it. Okay, so many like activities, some activities. Ich kann sowohl kochen als auch backen. என்ன மீனிங்? சமைக்கிறதுக்கும் I can go as that bake. So baker. So இப்போ after sowohl und als auch normal sentence order subject plus verb. Okay, so ரொம்ப ஈஸியான கனெக்டரான இது. clear? Yes, ma'am. Okay, sowohl als auch எப்ப யூஸ் பண்ணனும் தெரிஞ்சிருச்சா? Yes, Next, nicht nur sondern auch. Nicht nur sondern auch. Second one, nicht nur sondern auch. Okay, meaning on the nicht nur means not only, okay, but also. Okay, இது மட்டும் இல்லாம அதோட கூட இதுவும் வரும்ன்ற மாதிரி. Okay, so used to emphasize two positive fact. Okay, so emphasize two positive fact. For example, very easy actually, this one is ist nicht nur freundlich, sondern auch hilfsbereit. What is the meaning? Ist nicht nur freundlich. Okay, அவர் என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் இல்லாம sondern auch hilfsbereit, எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாவும் இருக்காரு. ஓகே, he is nicht nur freundlich. ஓகே, அவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டு மட்டும் இல்லாம எனக்கு ஹெல்ப்பும் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, nicht nur freundlich sondern auch hilfsbereit. So after nicht nur sondern auch normal word. Okay, no verb to the end. Okay, very easy connector. Clear? ஓகே, இத பத்தி நம்ம இன்னும் டீடைல்ஸ் நிறைய இருக்கு. இதுல நிறைய சென்டென்ஸ் சொல்லி சொன்னாதான் இன்னும் நிறைய புரியும். இத நாளைக்கே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸ்வைட்டைல கனெக்ட் வரும். ஓகே, சோ இதுல வந்து ஒரு 6 வரும். சோ 6 5 வரும். அது ஃபுல்லா நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே ஓகே, சோ இந்த 3 நாளைக்கு நசிமா இந்த கிளாஸ் தான் போகும், கிராமர் கிளாஸ் தான் போகும்.